Mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvakarepo pano paZim News Update apo petinodai kupai mafirst hand update anonga ari kuitika muno munyika yeZimbabwe. So kana uri mutsva usabve pano usina kusubscribe, kulike nekushare. Kusubscribe yako yakatikoshera pano bozi noko chisimbiso haso reZim News Update. So ndine maupdates akati wandei, video rino richange rakati rebei because ndine maupdates akati wandei. Ndanoda kuzivisai kuti chii chiri kuitika uye chii chiri kutora nzvimbo uye zvii zviri kurongwa. Vazhinji panapa vanogara kuti timu iri rinokotaura but at the end munozoona kuti no takakudza zvana mai mini balo Chiwenga kumasuro uko zvichi kutorongwa muchitogara kuti pamweni kutamba but zvakazotongoitika vakazotongodini vakazotongobviswa chicha mashoko mazhinji etinogara takakudzai pano, even kana zvekuchinjwa kwebumbiro remutemo ana Jonathan Moyo mukati tichizokudzai paipai kuti maonekwa mapepa madrows aziyambe kuchinjwa kwebumbiro remutemo zvisati zvanyatsobuda pachena zvichiri kuhwaniswa but makazoona zvakazongobuda pachena. So tinge tichitaura nhau dzichazoitika dzimweni dzisingatombozikanwi pana but dzinenge dzichazoitika. So vanhu vakadzinzwa izvezvi tokunokudzai nhau ichazoitika dofuka 3 months 4 months kumberi uko handi mazviona chichi chimwe chadzonyatsobuda pajekerere pavanhu but izvi zvinonga zvichiri inside yebato reZANU-PF. So tiri kuona pana mhuri yeZimbabwe nemabhidhisi akati wandei ndichange ndichafamba nawo. So ndichatanga neriri panapa iri muri kuona pascreen apa iri tiri kuona panapa Vice President Constantino Chiwenga tisikadi kunyeperana vari kuwikinwa bijana vari kungozamawo kuita nharo chichi chimwe but zvigananda zviri kutoya nemofireballs i-one man band iri kudhila navanhu vakawanda handi mazona ndo problem iri kuitika chete kutoti i-one man band ari kuda kungomira naye chete ari kubva tochinjwa position, ada kungomira naye chete ari kubva tochinjwa position. So bhozi chini chiri kugariwa pasi handi mazona harisongonzi zvinongonzi mukodzi nje zvongoitwa chitogariwa pasi nongononhu vatori kunze kwenyika sort of like ana Jonathan Moyo panenge konogara meeting precap farm paipapo panga pasinomira zvakanaka panenge pachitodraftwa zvinhu kutoti no munhu uyu kauyu takamudai nekudai. So Vice President Constantino Chiwenga tiri kuona nowadays vari kugara vanonga vatori kumashure kwezvigananda zvaipo zvigananda zviri kutogara pasi nguva zhinji vachiwatsanangura kuti towaita sei. Tiri kuona panapa zvakangotanga kungotaurika zvana mini ballot chezvibuditsa panapa chii chimwe anatemba muliswa ndiye akatanga kutombozvifumura. Jonathan Moyo akatora pachena pasina jikira achiti mukadzi waVice President haangamboshandiri kumilitary intelligent ndokuri kulika information ndiye ari kubudisa information saka zvino ari involved mukati mezvinhu izvozvo. So chinova chiri chochiratidza chinoratidza kuti pakatoipa temba muliswa adombotaura futi kuti isusu totogara titori kuprecap farm chii chimwe kuprecap farm unongochiti Sunday kwakaitwa meeting yechi kwakaitwa meeting yakaitwa ndeya Vice President Constantino Chiwenga kugarwa pasi kwa Vice President Constantino Chiwenga. Tiri kuona kuti 2030 iri kutaurwa kunzi wada kuti azosvika 2030 wamuwikina wamubvisa hembe dzese sideline cheko ndo zvinyasa kudiwa nebato reZANU-PF because ndiye ari kutadzisa unangu wangu wasina Vice President anga asina basa yeZANU-PF wangu wasina basa na Vice President wangozoti aiwa ndo wedu wakati tipinde kachija zvina kana basa zvototi nhau yakawengewa Vice President nhau yakataura muna February March handi mazvona ndemuna March pakataura paigwa magamba paipai kuHeroes Acre vachitaura pakatanga kuitira kuti zvigananda vachiitira kumisa zvigananda vati munhu wese anofanira kunge achibenefit ndo pakatanga nhauwa yese papo kudhara kwanga kusina basa naVice President wekuti hatiri wamwe chete. So manje pakazotanga kurwisa corruption nekuzobudisa madosiers kuya kuyoko kwavakaita kutoti kune vanhu vari kuba mari wamisei vanhu iwavo vari kuba mari zvakabva zvatodhakwa mhuri yeZimbabwe kutodhakwa zvekudhakwa zvaye zvekutoti udati misa kuba mari iwe udaita sei. So tiri kuona panapa vanhu vanoda mari handi mazvona even kana vanhu vazhinji vakabvoenda kusaidire zvigananda zvigananda ndo zviri kumora mari zviri linked naPresident Emerson Mnangagwa. So vari kuti amai mene balo Chiwenga vari related kuna VP Chiwenga vafanira kunge vari ita zvinhu zvavanonga vari kuita vanofanira kuiswa pacommanders pools yekutoti vanenge unongosisina pako chingoitwa yese chichi chimwe uine mukana wachinzi zvigananda zvakava zvagona ndose zvina zvakadraftwa izvi mhuri yeZimbabwe vakagona chitoti no patavaisa apa pawane kodzero yekutoti vange vachifamba nemi vachienda nemi kwese kwemunenge muchida. Chinova chiri chiratidzo chinoratidza kuti zvinhu zvinombira zvakanaka. So tiri kuona panapa the silent coup removal of mini balo Chiwenga and the shifting stance of succession power struggle in Zimbabwe by the news work staff writer. When current Zimbabwe National Army ZNA Commander Lieutenant General Walter Tapfumanei was appointed by President Emerson Mnangagwa in November last year to take charge of the army in
In his return to the barracks, he is a man of the serious delegate mission. His main brief coup proving the vulnerable commander in the chief against removal by the army and in the process to boot our Vice President Constantino Chiwenga's wife, Mini Baloi Chiwenga, from her influential position, the highest field grade rank in the local army. In the military intelligence, Baloi is a colonel in the military intelligence directorate, which is part of ZTNA. Tiri kuona mhuri yeZimbabwe takambozvitaura panapa kutoti ana Tapfumanei waya ndoma alai ana president Emerson Mnangagwa noti ana matatu nemango mageneral wari Tapfumanei ndiye munhu ari dangerous because anga ari kuCIO wakamboritaya, wangembowa kuarmy wakaritaya, wakazomboendeswa kuCIO wakaritaya, wakazomboya na Forever Association Zimbabwe zvana fazi zvezvezvi, now wa military ndo alai yaMnangagwa iyoyo. So tiri kuona panapa ari kuvhuriwa nzira, ndosaka makaona pakarohwa matransaction akawanda kutoti no Sanyatwe enda kuMinistry of Sport, then matatu yao kureplace Sibanda ari panyanga, angazve Sibanda akuda kutobva, so uyu achingobva chete, Sibanda achingobva chete, tiri kuona panapa matatu akabva commander, then obva atora Tapfumanei obva amita vice commander, chimwe achikuita zvinhu zvakasiyana siyana. Panapa matatu apedzi kanoti kana 8 months 9 months apedzi achiri commander anenge atoritaiswa because matatu anga agara atozvikurirawo zvake. Is a sort of like place word kuti zvizongoitika mutauro kekutoti makore akasvike kutoti anga abviswa because atori mukuru kuna that the former army commander vaSibanda, Philip Valerius Banda, vangagara vatori vakuru, but vaSibanda vakabvisiwa vakabvisiwa nawo yekutoti vanga vakura. So tiri kuona panapa mhuri yeZimbabwe pakanyorwa kunzi she has now been demoted in the army military intelligence to an identified and weak ZNA roles, a commander's pool, as it is often colloquially referred to as. Tapfumanei arrived with that mandate from Mnangagwa and an even more difficult task to stop Vice President Constantino Chiwenga. Chasara kunzi Vice President Constantino Chiwenga ende munoita ambassador kuRussia uko chii chimwe ndo chatosara because chini chakagariwa pasi kudhara chekutoti no supreme leader tiri kutoida one party state, tiri kutoida iyo one party state. So tiri kuona panapa it is part of the ongoing fierce ZANU-PF succession battle and coup-proofing strategies by Mnangagwa to protect himself from being topped in a coup. Ichokwadi checho vari kutozviprotecta ivo pachezvavo kutoti coup isatomboitike. Ndimukana sezvikurongwa izvi ndosaka muri kuona kunyanya tamba kuarmy stereki because army ndio inoita zvecoup, hakuna chimwe chinhu chinoita zvecoup kunze kwearmy. Police haiti coup, Ministry of Education haiti coup, Ministry of Sports haiti coup, ma-institution ese haiti coup. Institution inoita coup chete is army. Ndosaka muri kuona kunyanya kutamba kwesoko vachichinja zvekuvhiringidza zvezvezve. Tiri kuona panapa mhuri yeZimbabwe ndo pari kutaura proofing strategies by Mnangagwa to protect himself from being topped in a coup. The News Hawk and the media organization previously pointed this out. A politician also did. Former ZANU-PF Mashonaland West Province chairman and independent Noton Temba Muliswa warned Baloi was going to be removed for running parallel structures. Jonathan Moyo the himself tukona muri yeZimbabwe ndana Jonathan Moyo vakatobuda pachena nenhauwa idzi. Tisatava kunyuho tisataenda kune mamwe manews etirakuta kachira panapa pane zvikuitika. Tiri kuona panapa pakanyorwa kunzi Mnangagwa's response to the internal opposition has been to systematically dismantle the people base in his vice president, specifically within the military and the state security sector, with the 2028 election which will be postponed to 2030 approaching. The
approaching the control of the military remains the ultimate abd of power in Zimbabwe. The sidelining of Mini Baloyi from the multifaceted blow to Chiwenga military intelligence is the nerve center of the security system of the Zimbabwe state. Tiri kuona mhuri yeZimbabwe ndo mashoko ari kutaurika panapa, pari kutaurika mashoko akati wandei tiri kuti tiende panapa paZanu Patriots. Tiri kuona vadidimasi mutasa vadidimasi mutasa wadzoswa futi mugame chimwe vadidimasi mutasa kana makambonzwa kudhara wanga nguva dzana Mugabe dzedzedzi wange varimo mugame nguva dzana Mugabe dzedzedzi paizota kana wamunangagwa muna 2008 wachinzi ana didimasi mutasa wanga wadotiza kuenda kwamutaro chichi chimwe ndichidakati dzokai chichi chimwe pakazoitwa rirani paya nechichi. So tiri kuona panapa ndiona didimasi mutasa wadzoswa futi mugame. Comrade Didimasi Mutasa appointed to ZANU PF elder councils. The former ZANU PF secretary and administration and cabinet minister Comrade Didimasi Mutasa has been appointed to the ZANU PF elder council by ZANU PF first secretary and president His Excellency Comrade Dr. Emerson Dambudzo Mnangagwa. The announcement was made by ZANU PF secretary for information and publicity Comrade Christopher Mutsango. Ani press yauri kuita uko muri yeZimbabwe tiri kuona panapa ndo zviri kuitika panapa. Chakanaka muri yeZimbabwe pane matara rugadzwa panapa tione panonzi upgrade works on Nakiwa Manyika Muskwenya Dire Mutoko road surfacing vari kusafisa but akusafisa ichi kusafisa timatara teto kaiswa na Smith tete kunodo surface tara dzakanaka. Tiri kuona panapa press conference chakuratidza yakutoitwa press conference yacho bo zvakaiswa nezuro apa kurunzi mangwana kutoitwa ZANU PF media invitation to press conference. The media is invited to a press conference. Speaker Comrade Christopher Mutsangwa date ndofunga inhasi muri kuzoona panapa is press conference ipakapatiswa masaini nechichichi nezvakasiyana siyana. The above issues refers the media of hereby invited to a press conference to be addressed by the Secretary of Information and Publicity and the party spokesperson Comrade Christopher Mutsangwa on Wednesday. Ndofuka tiri kuona ndo zviri kuitika nhasi izvo muri yeZimbabwe tichaenda press conference yacho muona kuti chii chiri kunyatsa kumboitika. So regedza itika taenda pa press conference yacho tifambe nawo bichana tiri kuona ndiwauya havasipa iyi press conference yacho iri kutoitika iyi pakatoipa. The proposed amendment to this constitution is in line with the constitution itself. The constitution provides that whenever the people of Zimbabwe through their parliament deem it fit to amend the constitution, they can do so. There are only 3 provisions in this constitution which require a referendum for an amendment. The Bill of Rights is one of those provisions. The land provisions cannot be amended without a referendum. Any other provision of this constitution can be amended through a 2/3 majority of Parliament. And we're very clear when we wrote this constitution to say which areas do we want protected from amendment by Parliament. So when a law specifies areas which are preserved for amendment, it means that any other parts of the Constitution which have not been protected can be amended by Parliament using 2/3 majority. And from my reading, the proposed amendments do not require a referendum. And I must emphasize, these proposed amendments do not require a referendum. The Constitution is very clear. Tiri kuona muri yeZimbabwe kutoti mune confusion bato reZANU PF vagarisana ipapo
uyu ari kuti Paul Mangwana ari kutoti there's no need for referendum. Uyu ari kutoti mukristo wamuswa mukaita kuti nyangwe takaenda kureferendum ZANU-PF ibatori wano rinodiwa nevanhu rekezai timboona kuti vanhu vane miono ipi nenhau iri kuitika iyi mhuri yeZimbabwe. So tiri kuona panapa Jesse Mangwana said it koye chi3 provision ndeipi atya kutaura. Tiri kuona Paul Mangwana said that the boss want to hear but the constitution itself says it need a referendum. When you see Mnangagwa we are in trouble, he is a legal bouncer. Tikuna pana mhuri yeZimbabwe mboto mashoko ari kutaura panapa. Who is he? Ndofunga Mutsvangwa aizviudza kuti ini I can't lie panyaya yeconstitutional iri pachena, regerai vanyepe wega vana muMangwana kakangwara kamudhara ako. Azodedzana Mangwana nhasi he is an idiot chimbo zvizamai before 15 May. Tiri kuona panapa handikazvitaura panapa chiti referendum tatazvikakuleta mazuva acho munana May imomo ndoberi kudi ndoberi kupera mhuri yeZimbabwe. Ndoda kuti ndiende kune mamwe maupdates ndikuzivisei kuti chii chiri kunyatsa kumboitika muno munyika yeZimbabwe. So tongokurudzirana kuti kana uri mutsva usabvawo pano usina kusubscribe because panapa tati chikupai maupdates zvinhu zvina zviri kuitika muno munyika yeZimbabwe. So ndoda kuti ndiende kune mamwe maupdates ndikuratidzei kuti chii chiri kutora nzvimbo uye chii chiri kuitika muno munyika yeZimbabwe. Tiri kuona panapa toda kuti tiende papindula. ZANU-PF mapurisa achibvototaura mai manje kutoti no hatichadiwa vanhu vanonga vachifamba nemonda dzisina kurejistwa chii chimwe, but tiri kuona kuti muno munyika yeZimbabwe akatofamba akatorwa akaskavha, nyange akafamba akatorwa akaskavha kake mapurisa tinogona kuti tichitokusaluta chichi nyangwe inini ndakatotora kaskavha kake ndakatokasunga nyangwe mota ndikatongokatora ndakasungira paview mirror daiso kana kuti pamira remukati reri mapurisa akatongoona kaskavha ika kanobva atotya chichi chimwe handimazoona. So tiri kuona panapa mapurisa akataura kuti hakusina moda ichafamba isina registration. So tiri kuona panapa iyi mota yeZANU-PF kuti the Zimbabwe Republic Police ZRP has said no vehicle without a registration plates will be allowed to pass through the police checkpoint on roadblocks. Tiri kuona panapa ndo zviri kuitika panapa. Ndofunga muri kuzoona this image riri kutaura iro kuti mapurisa ari kufamba vasina mauyu. So tira kuti tiende kunhaurwa yemwana waMugabe yatongwa nhasi muno yatongwa kunyika yeSouth Africa man. Tatatojera makoti munomu mwana waMugabe ari kutonga kunyika yeSouth Africa bodama muri munomu haangade akatobuda asi notomboenda nekujeri kwacho chimwe ino kutoti zviri kuitwa South Africa because adori mukati meusungwa yemwana waMugabe. Tiri kuona panapa mhuri yeZimbabwe ndo mashoko aripo panapa ari kuti just in Bela men Chatunga Mugabe and his cousin Tobias Matonodze accused of attempted murder in immigration offense have abandoned their bail application and the Alexander Magistrate Court in Johannesburg. Their lawyers want to plea negotiation under which their pair will plead guilty in exchange to negotiated sentence. Its process and Section 105A of the Criminal Procedures Act armed to extending trials while saving costs and time. They remain in custody and will return to court on 17 March. Tiri kuona panapa vachiri mukati meusungwa vanhu ivavo rekedzei timboone kuti dema muri muno maitoya akatorowa kuzvedisguise zvekuti taingopiwa zvimauyu kumota zvimahembe zvekaki titoona chake chine mupono wakati kuenda kukoti chichi chimwe chake chine mupono chichi chimwe mazuva aya madrugs aya nechichi chimwe. So tiri kuona panapa mhuri yeZimbabwe pakanyorwa kunzi what are you application of pleading to guilt on this case. Tiri kuona panapa pakanyorwa kunzi where are those fellow Zimbabwean who were clamoring that Chatunga is innocent, the smoking gun. Tiri kuona panapa one judge, if the state agrees to this plea deal, what will likely be the sentence based of previous cases with EC jail time. Tiri kuona panapa
hazvina kana basa zvezvichichi akatobaya munhu idzai kuvharovharo rotobaya pangori nemari pasouth africa manje vanenge vachitonga sezvazviri chichi chimwe hawaiti sezvinoitwa munomu. Tiri kuona magaya panapa magaya ari pazasi panapa magaya ask magistrate for refer rape charges to constitutional court. Tiri kuona panapa magaya kutoti no tiendesei kuconstitutional court taneta netumashoko kuti uindi kuti ndimona muchingotunza panapa muchitidzosera muchirunza panapa muchitidzosera chichichi saka atoti no tiise kuconstitutional court tigare tapedzera nyaya idzodzo. So tiri kuona panapa mhuri yezimbabwe ndivo vamagaya ava vanova vari mukuru we PhD inonzi prophetic healing and deliverance. Tiri kuona panapa prophetic healing and deliverance PhD ministry founder Walter Magaya is applied to rape allegation by 3 women to be referred to the constitutional court alleging prosecutorial misconduct, irregular DNA procedures and violation of his right to a fair trial. Tiri kuona pana pakanyorwa kunzi Magaya told the Harare Regional Magistrate Court on Tuesday that the prosecution has acted improperly and that the criminal process against him has become unconstitutional. Tiri kuona panapa in an affidavit tendered by the lawyers, Magaya said this is an application for referral to the constitutional court of Kent question touching of the valid of certain processes which affect my fundamental rights. Tiri kuona panapa mhuri yezimbabwe ndo mashoko ari kutaurwa naprofeti Magaya chinova chiri cho chiratidzo vari kuchema vachiti ndiendesei zvangu kuconstitutional court ndo kunoperera nyaya dzakafanana neidzodzo. Tiri kuona panapa mhuri yezimbabwe ndo mashoko ari kutaurwa nawo Magaya. Chichiri kuitika panapa chichiri kuitika panapa so tira kuti tifambe nawo maupdates aya lola mumaone musikana uyu ndiwe kumbonzi akarepa mwana wati akazoonekwa asina mhosva aigara kuUK hatichazozivi kuti chichaitika bcause akatombogara mukati so akazoonekwa asina mhosva musikana iyeye. So hatichakwanisi kuverenga miono inonga ine vanhu miono yakazara nevanhu. Tiri kuona panapa robhari iri rakatongwa about 72 years but riri kuramba richifesa mamwe ma6 mhosva dzakatouya. Tiri kuona blessed muhlanga kwaakaenda kuya kunonzi kuiko the Geneva Summit of Human Rights and Democracy has released a statement about Zimbabwe journalist Blessed Muhlanga. Tiri kuona pana bozi ZANU-PF yakatompa warrant of arrest. So tirakunzwa kuti yakasiya matsamba ekuti chi they say that after they spoke of the United Nations office at Geneva on 17 February about media representation in Zimbabwe, government officials reacted angrily. Vakabhoikana bozi tiri kunoka tiri kutoziziva kuti vakabhoikana chimwe vakatomupa inonzi warrant of arrest. Zimbabwe Information Minister Jemusoda called his comment malicious. In the state newspaper, The Herald, and warned that law could be used against him. Senator Sengezo Shabangu also said he would push for Mhlanga's passport to be cancelled. Shabangu. Because of this threat, Mhlanga has not been able to return home to his family in Harare. The coalition is now asked the United Nations and Secretary General Antonio Guterres for urgently investigate the case and protect him. They say no journalist should be face arrested or travel restriction of speaking at the United Nations. Tukona panapa muri Zimbabwe
but wemuno munyika yeZimbabwe wazviteereri manje izvozvo kutoti zvatogara zvichitokurudzirwa kunzi hakuna nyange ndosaka muchiona kana kuhondo kwega majournalist vanoenda vachitora mavhidhiyo nechichichi haatendewi kunge achirohwa. So tiri kuona panapa kanyorwa kunzi he must carry his own cross, he must know there is a thin line between being stupid and being intelligent. Tiri kuona panapa where he is now ariko kunana Switzerland because kunokuka nezvakatotaura kakabva atopiwa mathreats ekutosungwa checheko. So tiri kuona under a new democracy government bootlickers like Sunboy officials and who pushed to Mushlanga arrested much, and tiri kuona panapa Sunboy checheche vanenge vachitopusha pamedia panapa kuti munhu ngari mukati munhu mukati. Blessed did not speak at the United Nations. It's a voluntary watchdog organization that screens the operation and the United Nations, but he doesn't have any official global mandate. Antonio Gattaz doesn't preside over that organization either. Tukona panapa, which United Nations are you talking about? What summit? Takaenda kuGeneva summit asizoti United Nations ndikunzi yapindira papiko ipapapa. So tiri kuona but chetiri kuziva ndechekuti akapiwa warrant of arrest muno akapiwa warrant of arrest nemashoko haana kutaura mashoko akaipa, angataura mashoko echokwadi chimwe obapiwa warrant of arrest. Tiri kuona panapa mashoko ari kutaurwa aya muri yeZimbabwe. Many young women there's no choice. Ichi chimwe ndofunga muri kuona vakadzi vese vari patachline unongosina kana choice panenge pakatoipa cheche ndozvikuedza kutaurwa panapa chimwe kuti havana kana choice vanhu ivava. So apa pamwe pachivhaya pamhuri yeZimbabwe anga ari kudai kusekwa neruzhinji rwenyika yeZimbabwe kutoti no padeni pachivhayo uyo ari pa-wanted mhuri yeZimbabwe. ZRP in Midlands is asking the public for help to find and arrest Naklo Darlington Baloyi, also known as Kaye 37 from Kondo village. Chief kundebe kumandelo asakauraya munhu kana chii chakaitika pane zvakaita rekezeti tsvage nyaya yacho. He wanted to connection with the alleged murders of his wife. Wana muna ureswa nyaya dzemurder mukati. So now ndo mamiriro dzakaita mhuri yeZimbabwe. Tiri kuona pamba pase wiki nochivhayo apa. Ande yangu ndakaiwakira na mama. Ndo. Ndo. Ande kumusha chizukuru vevadzimu vedu vafare vari kutambura. Unomotora video kama tractor achionekwa vafana vepamusha vane masingle cab mabrand new. Mwana yake yakapakwa kuseri kumwana yake yakapakwa apa. Kitchen yamaifarai, kitchen yavasedzai. Muona pamusha pawo apa chimwe ndorezoshorwa navanhu ndoti yeshe pakaipa hapana kana sola uko akanyudza mari dzemasola chichi akazopindirwa apa achitaura zvanonga achitaurawo chimwe the dogs look imbwa ritoratidza kutoti makaipa. My uncle wanted to renovate a house in Gutu Dare rikaramba zvikanzi build pamwe. Imagine dai anga ari Chamisa or Wingi D. He must stop lying. Does he think that his brothers do not want to enjoy raptures just like Jinimbi? His relatives were struggling. Trikona vana pa muri yeZimbabwe. There's nothing like that. The money can't allow him to rebuild evil money. Trikona ana zvinoitika zvo kutoti ana wiki nochibva vari kuwana mari kubva kubato reZANU-PF but hauwani mari usina pawakatsika. Ani mazvona izva zvese zvakaitika unongotonepa wakatotsika chimwe so paunenge wakatsika ipa panogona kutaura kuti no haufaniri kudai because haungaiti zvinhu zvinoitwa even kana uri mubato reZANU-PF kana kuita minister kuita chichi unofanira kungotonepa wakatsika because kana usina pawakatsika anenge ari ma1. So ndona wadza takakubatira pano paZim News Update ndotikasangana nemunews inotevera.